goorta aan markabka noo muuqdo oo uu adigu hirkiisa adoo ishayadu aragto baan doonta weyn ka degnaa labada laashoo dheer ayaanu kala fuulnaa waa kaxaysanaa labada dhinac baan ka galnaa anoo markaan ka dusayno dhimasho iyo nolol baa ku talagalnaa Chemical tanker Bao Cecil is on its way through the Suez Canal on its journey to Singapore. You know what is this? Yeah, I think it's some suits, safety suits or something. Yeah, it's a bulletproof. Yeah. Yes. In the spring of 2009, its sister ship was hijacked off the Somalia coast, an event which still haunts the crew on the Bao Cecil. Vi tänker ju på att detta må inte ske med, sant? Och hoppas att de släpper klar den gången. Och... Ja, nu må vi se vad fint man har fått i packen, vår styrman. Ja. Lite skyltene på oss, är det nog. Det är lite massiva saker här. Det är ju stål. Captain Jan Ove Fredheim has been at sea for more than 30 years, but this kind of equipment is a first, even to this veteran. The sea route through the Suez Canal and the Gulf of Aden is one of the major transport highways of the seas. Each month, more than 2,000 vessels use this important trading route between Asia and Europe. It is in these waters that the Somali pirates are wreaking havoc. The captain of the Bao Cecil summons his crew to a general meeting to inform and advise about their dangerous journey. Welcome to this general meeting. If we get attacked, we will sound the alarm. And if the piracy come on board, I don't think it will help anybody to try as Sylvester Stallone or something like that. 20-year-old Nancy is the only woman among the 27 crew members. Jeg føler meg egentlig mer utsatt enn de som ombord nå, fordi jeg dame da. Det en gjeng med gutter, pirater, så du vet jo ikke hva de gjør da. Min mor, hun fortalte at jeg skulle kle meg ut som en gutt når vi reiste gjennom her. Ja, nå det vel 3 døgn. Da må vi være fullt forberedt på alt. At the same time, the Norwegian warship Fridtjof Nansen has also arrived in the Red Sea on its way to join the recently established EU task force to combat piracy, Operation Atalanta. Dutchman Peter Bint has the overall command of the 12 warships assigned to patrol and protect a sea area larger than the entire United States. If Somalia slides off further, also by piracy, that is a security risk for the whole world. 80% of trade of goods and energy is transported overseas. So it is vital for everyone that we fight this threat.
The Fridtjof Nansen is among the newest and most sophisticated ships in the task force. For this occasion, it's been equipped with prison barracks, robotic machine guns, and super-fast speedboats operated by Norway's Navy SEALs. Gratulerer alle sammen. Norge blitt del av EU. Jeg synes det var perfekt, for å si det rett ut. Det å få lov til å være sjef på et slikt oppdrag, det å få dra på en ordentlig deployering med besetningen sin og fartøyet, det var fantastisk kjekt. Og spesielt nå som marinen har vært i en sånn bølgedal, så er det viktig å få sagt at yes, her er vi, og kan levere resultater. 20-year-old Ina has been in the Navy for almost a year. Men jeg tenker ikke så mye på at det er fælt og skummelt. Jeg føler meg egentlig veldig beskyttet ombord av menneskene og hele settingen og det at vi har trent. Og det er liksom ikke, vi er forberedt på det verste som kan skje. Today, she and the rest of the crew will have their first taste of the realities of pirate hunting. Er det noen som ser de to andre skrittene? Ja, vet du. Så har vi våre forhåndsregler, så nå går vi til kvikktråd. Så på mann våpnet, så tar vi det derfra når dere er på plass. Det som er mistenkelig i seg selv, er når et slikt moderfartøy eller fiskefartøy-lignende sak driver og sleper små joller etter seg. Det er et typisk tegn på at det kan være pirataktivitet. Det er at den akterste skiffen har satt i bevegelse. Han holder forholdsvis stor fart. Utkikke, ikke glem å se rundt dere også, ikke bare følg med på skiffene. Da har vi vår egen. Det er vår ribb. Egyptisk flagg er i utgangspunktet et godt tegn. Greit. Og se på siste rapporter, så anser den situasjonen for falsk alarm denne gangen. Vi avbryter oppdrag og returnerer og henter planen. Hardt styr bort. Vi kan trekke inn. Mottatt. Det er jo litt sånn, oi, nå er det på ekte. Nå er vi der. Det du har gått og snakket om i et halvt år. Så det er litt spennende. Litt gøy og litt spennende. Men jo, det kribler litt. The city of Odessa, Ukraine. From this Black Sea port, cargo vessel Faina set out to sea in September 2008, on its way to Kenya and Sudan. Внутреннее чувство какое-то вот говорило, что не стоит туда идти. For the first time, Sergei and his friends talk about their ordeal after they were hijacked by pirates in the Gulf of Aden, an event which triggered the Western naval offensive against the pirates. On September 25, 2008, the Faina enters the Gulf of Aden, carrying an ominous cargo. Движущуюся технику, танки, зенитные установки, грады. Танковые пулеметы, РПГ и, наверное, какие-то боеприпасы. Когда я работал с правого борта, я услышал неопределенные звонки. Услышал треск автоматной очереди. Я выглянул за борт и увидел, что две моторные лодки. Было ощущение, что нас уже ждали. Их лодки подошли с моря. Где-то спустя минут 20, наверное, полчаса, поступил звонок с мостика. Сказали останавливать машину. Вот. В этот момент мы открыли дверь в машину и увидели очень страшную картину.
Под дулом, так скажем, автоматов нас завели и сказали: ребят, вы захвачены, все. Мы надеялись на то, что, имея на борту военный груз, наше освобождение и выкуп, это будет очень быстро все. Мы ошибались. Security. This is coalition aircraft operating in this area. If you observe any suspicious activity in your area, please contact nearest coalition warship or coalition aircraft on Channel 1. We are monitoring this frequency and standing by. Ja, god dagen, Toran. Det er fredag på Cecil. Nå er jeg kommet inn i Løvens hule. On board the tanker Bal Cecil, the crew has started their final preparations before crossing the dangerous Gulf of Aden. Ja. Forhåpentligvis så blir dette en liten avskrekker. I beste fall et problem for deg. De kaster godt på seg, og de er tung. Og med piggtråd i tillegg, så er det ikke så godt å få på seg. Det er farlig, ja. In addition to the barbed wire and the floating ropes, the captain has decided to extend hoses with boiling hot steam along the sides. The ship will be turned into a floating fortress. Det spørs hva vi får til nå, da. Her ser du vi har 7 bar på stimen her, altså han er varm og god. Er det ikke bemannet her nede? Ja, jeg vil helst at dere kan svare på telefonen når vi skal ringe til dere. At ikke vi må ringe opp igjen i lengre tid her. Sånn, så er jo vitsen med bemannet maskin om vekken. Det er litt anspent, kanskje. Venter på at det ikke skal skje noe. Har du radio? Ja, radio. Det er greit, da fyrer jeg i gang, sånn at du vet det. Han har ikke åpnet ennå, det er jo så vidt knept nok åpent. Er alt fullt åpen på stimen, eller? Det er ikke stort mer vi kan gjøre med pumpen. Men da bare trekker du deg inn, du da, og så lukker døra etter deg. Kommer de, så kommer de. Det er jo ikke med det. Men vi har nå prøvd. Så nå er alle klar over at nå er vi inne i den såkalte korridoren. Så nå er det bare å krysse fingrene og håpe på at de passer på oss. Ali Arif is only 29 years old and already the commander of a group of 20 pirates. Piracy has made him a rich man here in Ale, the city that has been called the pirate capital of Somalia. Off the beach lies Ali's latest bounty, a Filipino ship that he soon hopes will bring ransom.
marka anagu waa noo kala soocan yihiin oo dadka maaragtay reer galbeedka sida Ingiriiska iyo Jarmalka iyo haddaanu gacanta ku dhigno balan iyaga waxaa naga inaanu 3 milyan ka qaadano laakiin si dadka muslimiinta malin 500 hadda Philippine waa ku wareersanay wax naga sii daayaan laanahay oo anagii baa ku daymoonay. The sea outside of Ale used to be filled with tuna fish, lobster, and shrimp. Then the foreigners arrived with modern fishing ships, trawling the reefs, bare of life. Anaga waxa burcadbadeedan ugu kalifay iyo baahida noo geysay waxa weeye markaanu aragnay cid wax nooga qabanaysa inaysan jirin. With their livelihood gone, the population here had no other choice but to turn to piracy, according to Somali human rights advocate Mohammed Waldo. It's merely a desperate response of a desperate people, of desperate fishermen, of desperate community. It's a desperate response. In the Gulf of Aden, the warship Fridtjof Nansen has been assigned to escort the bow Cecil for a few miles. Adenbukten å betrakte som et av de farligste stedene I verden for sjøfolk. Så utifra et sånt perspektiv så har de grunn til å være engstelig. Litt kjekt at de kunne komme opp og vise seg på siden på oss. De kom I møte med oss. De har gjort alt riktig, og de har åpenbart planlagt og forberedt seg godt for en trygg og god gjennomgang. This is Fridtjof Nansen. Vi ser deg nå, og du ser veldig fin ut, du holder god fart, og vi ønsker deg riktig god tur videre gjennom området. Ja, vi har jo full beredskap her ombord. Vi har gått med utkikk og prøvd å gjort våre tiltak så godt vi kan. Så du nå godt passet på hele veien bortover. Så du får ha en riktig god tur, holde oppe farten, og så ønsker vi deg en trygg og god seilas gjennom området. Jo, takk skal du ha for det. Så får nå de ha lykke til med deres jakt på piratene videre. Ja, så ser jeg de tar bilder av den fine båten vår også. Det nå sikkert bra. Hvor lenge de vil gå der og ikke, det jo sikkert. The Ukrainian cargo vessel Faina barely managed to send a mayday signal before the pirates were on board. In just minutes, the 17 frightened sailors were captured and forced into a tiny cabin of just 12 square meters. Страшно, что мало ли, что этому вооруженному пирату стукнет в голову. Мало ли, сейчас откроет огонь, и все. Вторые сутки нашего заключения. В каюте ужасно жарко. While the pirates went through the boat in search of valuables, sailor Sergei Sarancha managed to hide his mobile phone. Опасно было, конечно. Каждый раз прятал телефон. Так, попросил ребята, посмотрите, если кто будет идти, свистните. Я быстренько спрячу. These are his own video images of their captivity, which was to last for 4 full months. Вот так вот мы здесь в тесноте и живем. Здесь у нас типа столовый. Черт, уходим. Прикрой. The Faina is taken to the pirate port of Habyo. Meanwhile, an American warship arrives to monitor the situation. Что, вертолет? Летает? Наш! Не наш, это Black Hawk, черный ястреб. As the weeks go by, the crew realizes that their shipping company in Odessa is not going to pay the ransom anytime soon. In the tiny cabin,
people are starting to get on each other's nerves. Тяжело было, потому что даже не сами негры, сами некоторые люди в экипаже сами создавали напряженную ситуацию, моральную такую. Надо было смотреть не только, чтобы негры тебя не тронули, а надо было смотреть, чтобы этот человек ничего не натворил. Лично я на тот момент говорил спасибо за то, что я проснулся и ложился, и просил, чтобы на следующий день проснуться. Но надежда была первое то, что родители не дадут этому всему так просто. In the Gulf of Aden, the weather is gradually improving, making the conditions ideal for small pirate skiffs. A surveillance plane has spotted a suspicious boat. The Nansen gets the assignment. Gjør klar til å koble gass til bilen. For fartøyet inntar gul beredskap. Dette ikke øvelse. Nå har vi en situasjon med en skiff, en liten piratbåt med 7 mennesker ombord. Rapporten så langt indikerer at vi har funnet RPG, AK-47, kastekroker, og vi har funnet stiger. Det er ikke tvil, basert på de rapportene jeg har fått, at dette er pirater, men vi kan heller ikke bevise at de har begått noen pirathandling. Despite the amount of guns and pirate equipment found, EU procedures do not permit the crew of the Nansen to interrogate the suspects. There is no law against carrying guns in international waters, and the evidence might not secure a conviction in Kenya, the country designated to prosecute the suspects in a court of law. Hesitatingly, the Norwegian commander finally decides to let the pirates go. Hvor stor nedtur er det? Det er en situasjon som ikke var helt fremmed, at slikt kunne komme til å skje. Fordi at kravene til bevisføring i den type saker er veldig strenge, og det forelå altså ikke nok denne gangen til å kunne anholde disse menneskene. Before they're set free, the pirates get a serving of sandwiches, water, and halal chicken. Jeg har ligget til igjen at vi må la det gå igjen, og sånn, hvis ikke vi tar dem på fersken. Det er for å ta dem, liksom, ikke for å slippe dem løs. But then something happens. The pirates apparently don't want to leave. What are they saying? The GPS is destroyed? No, it's no waypoint. No waypoint. And don't know the direction. وردقيسو GPS هذا واحد قشتها بوصلصو طريقه حوالي 161 هل degree. Da må vi gjøre det for dem. Da må vi ut med bumerangen, og det skal altså jegerne gjøre, så da må vi dere filme. Pour moi, c'est des nouveaux pirates. Peut-être la deuxième fois où ils sortent en mer ou bien quelque chose comme ça, la première fois où ils sortent en mer. Meanwhile, on board the Bow Cecil, the news of the military's latest pirate encounter has struck like a bombshell. Ja. Det er antatt piraten i Adenbukta utenfor Somalia får seile hjem, står det her. Det er det første som slår oss i ansiktet. Og eksperter fra den norske fregatten gikk igjen ombord på sjørøverbåten. Der stilte de inn GPS-en for den pekte ut retningen og ba dem å dra hjem. Jeg hadde jo aldri tenkt at de skulle
slipper de fri igjen. Båten er full i våpen, og ta våpen, gi det klapp på skuldra og kaffe og kake, da blir det jævlig feil, altså. Det er snillisme som råder antagelig, jeg vet ikke. Semberi waxay u badan yihiin ajnabigu inay guryaha wada xirtaaniin oo meel aanu ka galnay aan weyno. Markaas waxaan adeegsanaa xabad. Xabadaasaan muraayadaha ku dhalaalinaa. Muraayadaas marka qolka kabtanka waanu naqaanaa. Markaan muraayada ku wajahno baanu ka dusnaa. Xataa marar waxaa jira aanu maraakiib dagaal aan afka uga galno jaranjarta u ridino. oo nala ka soo tuuro jaranjarta intii badan lagu tuuro la dhaho war naftiina miyaan cadeen ma isaga tagtaan. Markaas waxaan inaa biyo iyo nasiya. A few pirates still end up in the custody of the Western navies, usually in the cases where they're caught during an actual hijack attempt. The crew on this pirate mothership has just been arrested by U.S. Marines. The suspects are transported to the warship's hangar for processing. From there, they're taken to Kenya to face trial. The Kenyans, however, are anything but overjoyed at accepting these prisoners. We only accept what we are able to handle. In other words, we bite what we can chew. At the moment, more than 100 Somali pirates await their trials in Kenyan jails as part of a deal that even the country's members of parliament know nothing about. We have raised in Parliament wanting to know the details of this agreement, which is treated as top secret between the United States of America and certain nations of the European Union to provide facilities in Kenya for the holding of the suspects. The UN has allocated some $4 million a year to help the Kenyan justice system cope with the large number of piracy cases. But the public defenders who represent the pirates still haven't seen any of this money. Where are the facilities? Where are the funds? I'm representing about 32 pirates of the total of about 120, 30 who are already here. And in none of the files have I been given even a penny. We have fairly functional institutions and they are being exploited by the Western nations who they are not themselves take these people into their own countries. So far, only a handful of pirates has been convicted in Kenya. The whole arrangement casts doubts about the Western nation's seriousness in wanting to combat the Somali pirates, according to writer Loretta Napoleoni. Why taking them to Kenya? I mean, why not somewhere else? This is the typical shortcut solution governments in the West really like. I don't want to deal with this problem, therefore, I just do the minimum at huge cost for the taxpayer. Chemical tanker Bao Cecil is halfway through the Gulf of Aden when an alert lookout spots something suspicious. Vi har en tanklig båt som följer efter här på sidan. Det muligens kan være noe piratvirksomhet. Så nå har vi gjort en liten unnamanøver for å komme kjappest mulig vekk ifra det. Styra mot oss. Det så sånn ut som mindre sånn uten noe særlig overbygning eller noe særlig på det. Du kjenner jo aldri nærheten av den? Nei, men det kunne være en sånn som hadde mindre båter om med bord, eller sånne mindre hurtiggående båter. Hva går det med? Nu lägger han sig, han svingar här nu. Det var nog jävla skumt. Ja, den ändrar kurs mer mot oss än vad den hade från början. Här är det. Här är det.
Och här uppe har vi NATO warship. NATO warship. This is Bowser, kom in. Gå med radion där. NATO warship in position 13 degrees. NATO warship, this is Bao Cecil. Lima, Alpha Golf, Uniform 5. Prövar att kalla på den här NATO warship här, men de svarar inte dessvärre. Roger, sir. I'm closing to your position. The past year has seen a tremendous surge in piracy off the coast of Somalia. Here in London, the piracy has created a whole new industry. We have a new industry of insurance companies, security companies that insure and protect cargoes. It's a big business, as terrorism has become a big business. If we look at, ransom payments, a sort of conservative estimate for 2008, around 50 million, you can treble that probably to work out the full cost of piracy in terms of, your lawyers' fees, your extra pay to your crew and so on, increased insurance premiums. And all these additional costs filter down to the likes of you and me, I think, as consumers, as shipping gets more expensive. Paula Gate in the company Swinglehurst is one of the very few insurance executives who agrees to be interviewed about piracy insurance, tailor-made for the situation in the Gulf of Aden. For insurance costings, it would be paying about maybe $10,000, $15,000, to transit. We were certainly the pioneers in the market, and we received literally tens, dozens of inquiries. So the Christmas card list got suddenly, it went from, let's say, a tenfold increase. Some analysts believe it's problematic that too many people now are starting to make big money from the threat of piracy. I don't think that the world population is really interested in stopping the problem of piracy because they do not understand what the problem is about. Here in Somalia, they think the problem is that foreigners have taken all their fish reserves. waxaan soo wajahay maraakiib shisheeye oo khaasatan ka soo jeeda adigu Aasiya, Yurub, USA. midda koowaad horta waxay tahay baddii wax soo saarkii lahaa oo wax soo saarkii badda oo yaraaday sababna ay u tahay baddii oo ay ka shaqaysanayaan dad ajnabi oo maraakiib wata. If fishermen try to stop this illegal fishing, it's going on in a big way now, under the eyes and nose, and in fact in the protection of the navies. Pirate Chief Ali Arif recalls the day when he and his father met a large fleet of foreign trawlers at sea. haddaanu baddi ka shaqaysanaynay ama libaxsanaynayba markaan runta kuu sheego shamaagii waaweynaa oo badda noo yaalay oo calaa shamaag $100 noogu fadhiday inay naga dalacdaan oo naga jiitaanin idan la'aan haddaanu shamaagihii ay naga qaateen oo ayna dhiceen aabbaha iyo anigoo wada libaxsanaynay aabbahay badda dusha ka mareen marka. Ali's father disappeared in the sea that day. The choices available to me of being killed by a warlord, being killed by poverty and hunger, and being killed by American bullet, I'd rather the American bullet, and with the chance of winning also something, sometime. waa dhacannahay waxbana loogama qabto
wax nooga soo jawaab haddaan weyne waxaan niri rag baa leen ka dhigay tashada ayaanu halka badda ku wajahnay. The bow Cecil is still being pursued by a possible pirate boat. The warships which are here to protect merchant shipping have failed to answer their distress calls. NATO warship, kom in, this is bow Cecil. Det som bekymrar mig mest var att inte få kontakt med den där NATO warship. This is motor tanker bow Cecil. We have you on hijacking radar. Yes, we have spotted a little bit suspicious target on our starboard side. Now it is heading towards us. Jag säger att det ser ut som ett mord. Blå. Ja, men viktigt att se på honom att inte han sätter på sjön något. Men hela tiden har kontakt med honom. We are standing in that position, our kilo. We're going to investigate the suspicious now. Jag har sänt en båt. Ja, airborne, jag har sett en helikopter. Det var kanske lite för tidigt, sant? Det är inte så att krig det må komma för 8 morgon och folk är inte får komma på jobb och sånt. Det är för. Men nu ser jag ju helikoptern kommer här på radarn. Där är krigsfartyget och här kommer ju ett full fart. Gilo in the air. Ja, men nå snur han òg nå. Snur rett rundt. Han snor nu, han sticker nu. Det är inte viktigt att sticka, han kan sticka så långt. Det syns det här är ett skudd i. Så vi får väl hoppas på att de går ombord och ser vad de har i lasten. Jag tror knappast att det är torsk. Meanwhile, the warship Fridtjof Nansen also receives a dramatic distress call. Warship, this is the Italian ship, Southern Cross. It's just under attack. An Italian freighter has come under attack a few miles away. Pirates have opened fire to force it to stop. One boat, small one, very fast, and use the harm. This is the European warship. I am presently going to send 2 fast-moving ribs to your position. They will come fast upon your ship. Det var en vurdering som kontinuerlig gikk gjennom hodet mitt, at jeg håper bare jeg kommer tidsnok. Så var det bokstavelig talt maskineriet på spreng. Vi kjørte med alt vi hadde. At the moment, we have no visual contact of the small craft. Everybody is on the bridge, and nobody wants to go out just to have a look. Over. Mitt handlingsrom blir kraftig begrenset i det øyeblikket hvor man plutselig står i en situasjon hvor man eventuelt har gisler. Southern Cross, this is European warship. How are things going with you? Over. Go ahead, please, European. We just see you on our port side. Vi har kontroll på andra nå, og ribben er i området vårt. Vi skal bare gjennomsøke syklinger, at ikke det er noen umiddelbar nærhet, så begynner vi søke. Jeg antar at skipet prøver å unnslippe nordover. Каждый день мы надеялись на то, что вот скоро, но время шло, а мы ничего не знали и ничего не продвигалось. 100 days have passed since the Faina was hijacked. For Christmas, the pirates give their hostages a bottle of whiskey to share among themselves. And this is how they celebrate New Year's Eve 2008. Красивый путь.
Они себя называют солдатами. Мы солдаты. Вот ваше государство нам деньги заплатит, и мы сойдем. The pirates have demanded a ransom of $25 million, an amount nobody wants to pay. London lawyer Stephen Askins is hired to negotiate. The most difficult case that we've been involved in was the Faina. You're dealing with irrational people. It's not like a standard commercial negotiation where you expect someone to start off very high and you start off very low and you perhaps meet in the middle. There are no real rules to it. The negotiations are at a standstill. One day, the Somalians come to the cabin and order the sailors out on deck. Сердце ёкнуло. Опять-таки задумываешься, ну все, пришел конец, расстреляют. Ну, пираты показывают, что проходит военное судно американское. Ну и начинают смеяться. Говорят, помашите ручкой, чтобы видели, что вы живы. Back in the Ukraine, the pirates get the reactions they are after. Почему мы начали так вплотную заниматься этим? Потому что хотели сделать силовой захват. И если бы произошел этот силовой захват, то никого бы не было уже в живых. Ни судна, ни экипажа, никого. Due to the persistent rumors that the Ukrainian authorities are planning a spectacular rescue operation, the mothers of the hostages decide to start negotiating with the pirates themselves. Svetlana Umgaladze is put in contact with the pirate commander on board the Faina. He calls himself Mohammed. Он представился как правозащитник. Он произвел, вы знаете, по разговору он произвел здравомыслящего человека. Вот вроде здравомыслящий, нормальный человек. То есть он как бы бил на то, что они не хотят этим заниматься, пираты. Что вроде бы они хотят работать как все. И он спрашивал, когда же наконец-то будет выкуп. Что все-таки люди там страдают. On the bridge of the Bow Cecil, they still haven't heard any news about the suspicious boat which the NATO warship had promised to check out. Det hade varit spännande att ha fått någon tillbakemelding, men det har man ju följt att tillbakemeldingar är ju av väldigt begränsat omfang. Då. Ja, så jag prövar att kalla dem upp. Du som snackade med dig så kunde språket. De får lov till det om du vill. If you have any information about this fishing boat we reported earlier today. Yes, sir. That contact has been recognized like a transport though. He was carrying gold. Can you please repeat once again? He was transporting something? Goods. Yes, that was transporting gold. Den var lite suspekt. Sa han gold? Gold, ja. Transporting gold. Altså, jeg synes jo den båten oppførte seg litt merkelig. Han gikk noe sånn oppgjørende på Kustmås, og så plutselig så begynte han å snu rett sør igjen og sånt. Men vi transporterer jo noe forhåpentligvis fra punktet A til punktet B. Og den korteste veien mellom to punkt er nå en rett linje hvis ikke det er så langt. Da. Og du får ikke sånn å kroke og krake, plutselig så går du den veien, og stunder så går du den veien. Da. Men de har nå sagt det, vi må jo lite på det, og de har jo investigatorer, så... Led by a helicopter from the Dutch flagship, the Fridtjof Nansen has set full speed southeast in pursuit of the men who attacked the Italian cargo vessel.
Nå det piratjakt. Nå driver vi og søker etter denne skiffen, og jeg har gode formeninger om at vi kommer til å finne den, men det kan ta litt tid. With a head start of just 10 nautical miles, the chances of finding the culprits are good. The prison barracks are prepared for possible guests. Leder fangerulle, ta kontakt med bom. Jeg var veldig fast oppsatt på å finne denne gjengen med forbrytere. On board the Balsassel, the crew has already received information about the attack on the Italian ship and the Navy's up-to-now futile hunt for the pirates. De har jo helikopter og fly og alt I området, så hvis ikke de klarer å finne den, da tror jeg de skal prøve å finne noe annet å drive med, altså. Hvordan klarte de å komme seg unna I den situasjonen? Jeg kan bare tenke og spekulere I at denne lille hvite jålen har forsvunnet blant bølgetopper og annet hvitt skum I området mens man har flydd over og prøvd å dekke et stort område på relativt kort tid. Ship owners, sailors, and insurance companies no longer believe that the military can solve the piracy problem on their own. What we're doing, what I think the European naval forces are doing, is a short-term fix, is a band-aid. British security company Hart is one of the many which openly advertise their armed services to ship owners, with the added value of huge discounts on insurance premiums. Hart provides an armed approach to protection. We are quite expensive, and it ranges from about 120 to 180,000 pounds roughly. And it depends on the type of vessel, how long, because the faster the vessel goes, the less time it needs our services on board. But a general rule of thumb is that we are going to be about twice that of an unarmed approach. Here in the mountains of northern Italy, the security company SIG is arranging a selection course for future sea marshals. Jeg interessert I lov og orden og sånt noe, så passe på, spesielt veldig patriotisk. Så hvis de har muligheten til å hjelpe norske redere, spesielt for min del, så jeg veldig villig til det, selvfølgelig mot betaling da. The chief instructor is a former mercenary with extensive experience from work in Africa. Some of these guys that we have on this course will go down there, are willing to go down there, and we need to prepare them for what they're going to meet. I think that it's just 3-4 guys on this course that is really up for it to go out there now for a job, yeah. Nei, det inne bygg og anlegg I driv, egentlig. Så der det jo stille og rolig for tida, så da passer det bra med kurs nå, synes jeg. Weapons training is an important part of the course, and here is some of the arsenal this company offers its clients. M4. Denne kan du faktisk også kjøpe sivilt. Den utrolig fint våpen, 223 kaliber. Den selvfølgelig da litt modda. Så har vi Dragunov, 7,62. Russisk sniperrifle. Utrolig fint våpen, hvis de bare kan bruke den. Så kan dere få skyte med en Saiga 308. Private security contractors like tour guide Frickson think the international naval forces have lost their credibility because they're reacting too timidly against the pirates. His message to future clients is this. Yeah, it will be worse. Definitely. There's no doubt about that. I think, personally, a more brutal coalition force. That's the only thing that could stop this. Some security companies are now running their own private fleets of armed patrol boats outside of Somalia. There is a fear that this trend will inevitably lead to an escalation, also from the pirates. A pirate was telling me, they do have
weapons that can sink most of the vessels on the sea. But they have been reluctant to do it. But if their back is put against the wall, I don't know what they are able to do or what they are likely to do. Skyt når du er klar. In February 2009, a Ukrainian billionaire announced that he would pay the ransom for the crew of the Faina. 134 days after the hijacking, 2 boxes containing more than $3 million in cash are parachuted onto the vessel's deck. У них началась дележка. В момент, когда вот привезли уже деньги, съехалось до 50-60 человек. A few hours later, the pirates and the money are gone. The U.S. Navy moves in with much-needed food and medical supplies. То есть находиться 134 почти дня в плену, ограничены в движении, так скажем, силы были исчерпаны. Мы в первую очередь не могли прийти в себя, и столько было много эмоций, что даже не знаешь, то ли улыбаться, то ли плакать, то ли кричать, то ли прыгать. Да, за встречу, за то, что дети вернулись. Это самое главное. Воспоминания все равно останутся. То есть это забыть нельзя. И вычеркнуть из памяти это нельзя, хотя порой очень хочется. Дай бог, конечно, чтобы такого не повторилось больше. В принципе, никому не пожелаешь. Это кому-то выгодно. То есть хотели бы уже давно это все дело закрыли бы, это пиратство. Просто кому-то выгодно держать их, то и все. What kind of problems would it create for your company if the piracy of Somalia were to disappear overnight? Yeah, I mean, obviously it would be sad in some ways because, as I said earlier, we probably enhanced our earnings, by, let's say, 30-35% this year. After 1 week on patrol, many of the crew members on board the warship Fridtjof Nansen have a new impression of the pirates they have come to fight. Innerst inne så er det jo synd på dem, fordi de må ut og være så drastisk for å overleve. Og det er ikke sikkert de gjør det engang. De risikerer jo livet med å gjøre det her. Jeg synes innerst inne veldig synd på dem. Jeg er veldig overrasket over hvor mange det er som har et veldig mye mer offensivt forhold til hvordan disse piratene skal håndteres enn det vi har. Som egentlig ligger ganske langt utover det som vi ville i det hele tatt ha vurdert. Altså. The crew on the chemical tanker Bao Cecil can finally take a break after a 30-hour nerve-wracking passage through the Gulf of Aden. Nå redder vi bare opp igjen etter vi har gått gjennom Adenbukten. Jeg hadde aldri tenkt at det kom til å komme opp nå, at det skulle komme pirater. Jeg bare tenkte, når ikke du opplever det, så tenker du bare at det er oppskrytt. At det ikke finnes. Jeg har aldri sett for meg at det ikke finnes. The sailors on the merchant ship continue their voyage with mixed feelings about the military and their effort to fight the pirates. Det har jeg mistet helt trua på nå. Det er veldig trasig for både oss som bor og familiene våre å tenke på at det kan gjerne bli liggende der et par måneder hvis det blir tatt. Så vi får håpe at det kan snu det der også, men ser ikke sånn ut i øyeblikket i hvert fall. Tvert imot. Jeg er ikke i tvil om hvor min sympati ligger. Den ligger hos sjøfolkene. Jeg er her for å håndheve lov og orden. Men hva som må til for å få orden på
Somalia og områdene rundt, det får andre uttale seg om. Almost 30 Navy ships from at least 16 countries are now attempting to protect merchant vessels from the Somali pirates. And yet, the number of pirate attacks continues to increase. The cost of keeping this kind of ships at sea is astronomical. So we have to reinvent, recreate a new way of fighting piracy. We've seen how pirates are often fed and set free, despite having clear intentions of attacking ships, because of the underlying legal dilemmas facing the multinational naval forces. It's more political and publicity than actually doing the job. It's not cost effective. It's not productive. It's not working. The overall solution is on land. What we do at sea is definitely necessary, but the solution is in a stable Somalia. One thing both the critics and the pirate hunters share is an understanding that before the sailors of the world's merchant fleets can ever start to feel safer, the international community must do something about the conditions in war-torn Somalia. Meanwhile, pirates of Somalia are thriving from the ever-increasing ransoms paid by ship owners. On the beaches of pirate capital Ale, Ali Arif is even considering raising the stakes. marna caalamku dhagaha waa ka qeylin doonaa marka waxaan u kalifaysaa nimankaas oo torayado qaali nagu ah naga qaada hubka naga qaada dadka naga afduuba inaanu dadka abirayno ama sidii wadamadii inooga horeeyay burcadbadeednimada